Hi friends, welcome back to my channel Retriever Clicks. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா Samsung Galaxy A53 5G மொபைலோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். Samsung Galaxy A53 5G இது 8GB RAM 128 மெமரி கொண்ட லைட் ப்ளூ கலர் ஃபோனுக்கு கூட SIM எஜெக்டர் டூல், ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ், டைப் சி டு டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள் இருக்கு. இது பாக்ஸியான டிசைன்ல வந்திருக்கு. இந்த ஃபோனோட பாக்ஸில் கேஸ் வராததால அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு. பேக்கில் பிளாஸ்டிக் பேக்காக இருந்தாலும் கிரிப்பியாக பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. கேமராவோட கட் அவுட் ஃபோனோட டிசைனுக்கு ரொம்பவே மேட்ச் ஆகுது. இதை தவிர இந்த ஃபோன் IP67 வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ரேட்டிங்கோட வந்திருக்கு. அப்புறம் டிஸ்பிளே 6.5 இன்ச் பஞ்ச் ஹோலோட இருக்கிற ஃபுல் HD 120Hz சூப்பர் அமோல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. சாஃப்ட்வேரை பார்த்தா ஆண்ட்ராய்டு 12 பேசிக்காக கொண்டு வர One UI 4.1 தான் இந்த ஃபோன் வருது. 4 வருஷத்துக்கு ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட்டும் 5 வருஷத்துக்கு செக்யூரிட்டி அப்டேட்டும் கொடுப்பதா சாம்சங் சொல்லியிருக்கு. இதில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கிடையாது, டெடிகேட்டட் மைக்ரோ SD ஸ்லாட் கிடையாது, ஹைபிரிட் சிம் ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் டிஎல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த ஃபோனில் இருக்கு. இதை தவிர ஃபிங்கர்பிரிண்ட் சென்சார் டிஸ்பிளேல இருக்கு. இது ரொம்பவே ஃபாஸ்டாகவும் எஃபிஷியண்டாகவும் ஒர்க் ஆகுது. இதை தவிர ஃபேஸ் அன்லாக்கும் இருக்கு. அடுத்தது கேமராஸ். பேக்கில் 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பிரைமரி கேமரா 64 மெகா பிக்சல். இதை தவிர 12 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் லென்ஸும் 5 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ 5 மெகா பிக்சல் டெப்த்தும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல 32 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இது 5000 mAh பேட்டரியோட வருது. இதுல சார்ஜர் கிடையாது, அதனால 25 வால்ட் சார்ஜர் நீங்க தனியாக தான் வாங்கணும். இந்த ஃபோனில் கலர்ஸை பார்த்தோம்னா லைட் ப்ளூவை தவிர பிளாக், ஒயிட், பீச் அப்படி மொத்தம் 4 கலர் இருக்கு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
ஓவராலாக இந்த மொபைலோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ப்ரோஸ் என்னன்னா இதோட டிசைன் வந்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது, டிஸ்பிளே கார்ஜியஸாக இருக்குது அண்ட் இதோட பேட்டரி லைஃப் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. கான்ஸ் என்னன்னா இது கேமர்ஸ்க்கு வந்து சூட்டபிள் கிடையாது, HDR கண்டென்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியாது அண்ட் இதில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான சப்ஜெக்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.